topics of quantitative aptitude. Today I'm going to discuss very first topic, basic mathematics. The topic is basic mathematics, basic maths. In this topic, I would like to introduce different types of numbers and their properties and rules of divisibility. Different types of numbers begins with a set of natural numbers. Natural numbers. What are natural numbers? Numbers which are used for counting are called natural numbers. Numbers which are used for counting are called natural numbers. And the set of natural numbers is denoted by the letter n. Set of natural numbers is denoted by the letter n. It begins with 1 and this is up to infinity. Infinity. Okay. Natural numbers. What are natural numbers? Numbers which are used for counting 1, 2, 3 and so on. Numbers which are used for counting are called natural numbers. The set of natural numbers is denoted by the letter n. It begins with 1. This is up to infinity. Next one, whole numbers. Set of whole numbers. Set of whole numbers. What are whole numbers? Natural numbers together with 0 are called whole numbers. Natural numbers together with 0 are called whole numbers. It begins with natural numbers. Whole number set denoted by W. Natural numbers together with 0 are called whole numbers. The set of whole numbers is denoted by the letter W. It begins with 0 and this is also up to infinity. Natural numbers and whole numbers. What are natural numbers? Numbers which are used for counting are called natural numbers and the set of natural numbers is denoted by the letter n. It begins with 1. This is up to infinity. Next, whole numbers. Natural numbers together with 0 are called whole numbers. The set of whole numbers is denoted by the letter W. It begins with 0. This is up to infinity. Next, integers. 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 Set of integers. What are integers? Natural numbers and their negatives together with 0 are called integers. Set of integers is denoted by the letter I or Z. I or Z. Then minus infinity to minus 3, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. And this is up to plus infinity. Plus infinity. This is up to infinity. Positive integers, negative integers, together with 0 are called set of integers. Set of integers Z that can be written as negative integers Z minus union singleton 0 union positive integers Z plus. Positive integers is nothing but set of natural numbers. Natural numbers and their negatives together with 0 are called set of integers. Okay. Natural numbers. Numbers which are used for counting are called natural numbers. Set of natural numbers is denoted by the letter n. It begins with 1. This is up to infinity. Whole numbers. Natural numbers together with 0 are called whole numbers. Set of whole numbers is denoted by the letter W. Set of integers. Set of integers is denoted by the letter I or Z, where Z is the Greek letter. And natural numbers and their negatives together with 0 are called set of integers. Hence, Z can be written as Z minus union singleton 0. A set which consists only one element is called singleton set. So a set which consists only one element is called singleton set. Z minus union singleton 0 union Z plus. This is set of integers. Next, rational numbers. What are rational numbers? Any real number which can be expressed in the form of p by q are called rationals. Any real number which can be expressed in the form of p by q are called rationals. Rational numbers. Any real number which can be expressed in the form of p by q are called rational numbers. And the numbers which are in the form of p by q are called rationals. The set of rational numbers is denoted by the letter q. Q to denote just now. Q. So ఈ సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ x ఎలా ఉంటాయి x such that x ఎలా ఉంటుందంటే x is in the form of p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఈ సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ x లా ఉంటుంది. x is equal to p by q where p, q belongs to z and q not equal to 0. Q not equal to 0. This is the set builder form for rational numbers. The elements in rational number set is like x. X is in the form of p by q where p, q belongs to integers q not equal to 0. Denominator మాత్రం 0 అవ్వకూడదు. Why? Because if denominator is 0, something by 0 that gives undeterminate value. Therefore undeterminate value రాకూడదు కాబట్టి therefore q not equal to 0. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే రేషనల్ నెంబర్స్ కి p by q ఫామ్ లో ఉండాలి. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. ఇంటీజర్ అయితే చాలు మనకి. p and q బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ 2 by 3, minus 5 by 6, 7 by minus 8 and 11 by 7, minus 11 by minus 9. అంటే both are positive. Numerator is positive, denominator is positive, both are negative. ఎట్లయినా ఉండొచ్చండి. సో therefore integers కూడా ఉంటాయి దీనికి. 8 by 1, 8 and 8 by 1 integer that is actually. Therefore 22 by 7. These are all examples for rational numbers. Between two integers, there are infinitely many rational numbers. There exist infinitely many rational numbers in between two integers. Two integers మనం తీసుకుంటే 1 and 2 are the two integers. In between these two integers, there are infinitely many rational numbers are there. అంటే p by q ఫామ్ లో ఉండేవి ఈ మధ్యలో చాలా ఉంటాయి. So one is an integer,
2 is another integer. These two consecutive integers, between any two consecutive integers, there exist infinitely many rational numbers. Okay, next, irrational numbers. సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కంటే ముందు ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ పీబైక్యూ ఫామ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి పీబైక్యూ ఫామ్ లో ఉండేటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీబైక్యూ కదండి. దేర్ఫోర్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే fractions, there are three different types of fractions. First one is proper fraction. Second one is improper fraction, and the third one is mixed fractions. So proper fraction, if the numerator of a fraction is less than its denominator, then it is a proper fraction. If the numerator of a fraction is less than its denominator, p less than q ఉండాలి, p less than q. So fractions అన్ని p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి, మనకి p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి. రేషనల్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే వేర్ the numerator is less than its denominator, then which fraction is then that fraction is called a proper fraction. Improper fraction, a fraction in which the numerator is greater than or equal to its denominator. Then it is improper fraction. And mixed fraction is the combination of integral part integer plus a proper fraction. Integral part with a proper fraction ఉండాలండి. అంటే p less than q ఉండాలి ఇక్కడ మళ్ళీ. p less than q ఉండాలి. Okay, this is mixed fraction. There are three different types of fractions: proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. Proper fraction, what is proper fraction? A fraction in which the numerator is less than its denominator, then it is a proper fraction. In which the numerator is greater than or equal to its denominator, then it is improper fraction. Mixed fraction, a mixed fraction is a fraction in which an integral part integer plus a proper fraction, then it is called mixed fraction. Examples: proper fraction తీసుకుంటే 2 by 3 and 5 by 7, the numerator is less than its denominator. Improper fraction 5 by 3 and 7 by 4, these are improper fractions. And 2 by 1, this is also improper fraction. 2 is an improper fraction. Okay, and mixed fraction 1 2 by 5 7 by 9, these are mixed fraction. Integral part with a proper fraction. These are different types of fraction. So these are all rational numbers. Next, irrational numbers. What are irrational number which cannot be expressed in the form of p by q are called irrationals. Irrational numbers. So this set is represented by q complement. Rational numbers q, irrational numbers q dash, q complement. Any real number which can be expressed in the form of p by q are called rationals. Any real number which cannot be expressed in the form of p by q are called irrationals. So p by q form లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే √2, √3, cube root 5, fifth root 7. Okay, and pi is an irrational number. Exponential is an irrational number. These are all examples for irrational numbers. √2, √3, cube root 5, fifth root 7, pi and e are irrational numbers. Rational, irrational. Any real number which can be expressed in the form of p by q are called rationals. Any real number which cannot be expressed in the form of p by q are called irrationals. Q and q complement. Next set is real numbers. Rational and irrational. Real number set is denoted by capital R. Capital R is the combination of both rational and irrational. Rational is q, irrational is q complement. The union of these two is real. A real number set is denoted by capital R. Okay, and we know very well these two are disjoint sets. Okay, rational అయితే irrational అవుదు, irrational అయితే rational అవుదు కాబట్టి these two are disjoint sets and the intersection is null set. Q and intersection q complement it is pi. Now this is very important. So union is q and q complement. Rational and irrational combination is real. Rational and irrational intersection is null set. Null set means empty set. A set does not contains any elements. A set which does not contains any elements, then it is called null set. Null set is denoted by pi. Real numbers. Real tarvata imaginary numbers. Imaginary numbers. Imaginary numbers అంటే మనకి ఇప్పుడు imaginary numbers చెప్పుకునే ముందు perfect squares గురించి మాట్లాడుకోవాలి. You know very well perfect squares. What are perfect squares? Perfect square numbers అంటే any natural number which can be expressed as a product of two equal factors is a perfect square. Any natural number which can be expressed as a product of two equal factors, 5 into 5 minus 5 into minus 5, two equal product గా మనం represent చేస్తాం. So 25 is a perfect square. 5 into 5. So hence we can write the square root of 25 is equal to plus or minus 5. Okay, perfect square. Any natural number which can be expressed as a product of two equal factors, the product of two factors known as square root of 25 is nothing but plus or minus 5. But under the square root symbol negative వస్తాయి అంటే square root of minus 25 తీసుకున్నాం అనుకోండి, square root of minus 25, దీని value, so this does not have a real value, దీని యొక్క value imagine చేస్తున్నాం. That's why these numbers are called imaginary numbers.
ఎప్పుడైతే మనకి అండర్ ద స్క్వేర్ సింబల్ నెగిటివ్ వచ్చినాయో దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. దేర్ఫోర్ ఎప్పుడైతే ఇమాజినరీ వచ్చిందో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5i అని పెడతాం ఇమాజినరీ. సో ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే సింపుల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 స్క్వేర్ ఆఫ్ -1 is equal to i. దిస్ ఇస్ ఇమాజినరీ యాక్చువల్లీ. అండర్ ద స్క్వేర్ సింబల్ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చినా వాటిని ఇమాజినరీ అంటున్నాం. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? ఫార్వర్డ్ స్క్వేర్ ఏం చెప్పాం? ఎనీ నేచురల్ నెంబర్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ స్క్వేర్. ఓకే. సో అండర్ ద స్క్వేర్ సింబల్ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయో దోస్ నెంబర్స్ డజంట్ హ్యావ్ రియల్ వాల్యూస్. మనం వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఇమాజిన్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. Plus or minus 5i under the square symbol. Square root of -1 is equal to i. So you know i square చూద్దాం. i square అంటే that is i square అంటే స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే దీనికి i square is equal to -1. రూట్ పోతుంది, -1 వస్తుంది. మరి i cube అయితే ఏమవుతుంది? i cube చూస్తే మనకి సో i cube that is equal to i square into i square into i square అంటే -1 కాబట్టి i square into i minus i అవుతుంది. -i. సో i power 4 చూస్తే మీరు i square into -1 into -1 1 అంటే i square i cube. ఇప్పుడు మనం సమ్ ఆఫ్ 4 కాన్సిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ i తీసుకుంటే i power 1 i square i cube i power 4. The sum of 4 consecutive powers of i is always 0. i power 1 and i, that is i square is -1 and i cube is minus i. And i power 4 is 1 plus 1. Therefore i get cancelled, -1 plus 1 get cancelled, therefore 0. The consecutive powers of the 4 consecutive powers of i is always 0. This is imaginary. Okay, next complex numbers. What are complex numbers? Complex numbers are of the combination of both real and imaginary. Complex numbers are of the combination of both real and imaginary, and complex number set is denoted by capital C. Complex numbers are of the form a plus or minus ib, where a is the real part, and b is the imaginary part. So complex numbers are the combination of both real and imaginary. Complex number set is denoted by capital C, and complex numbers are of the form a plus or minus ib, in which a is the real part and b is the imaginary part. Okay, if a is equal to 0, it is purely imaginary. If b is equal to 0, this is purely a real number. So complex numbers examples తీసుకుంటే 2 plus or minus 3i, 5 minus 2i. Okay, ఈ ఫామ్ లో ఉంటాయి. 5i, 7i plus 5, 11i minus 2 ఈ ఫామ్ లో ఉంటాయి. These are complex numbers. Okay, very clear. ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం నెంబర్ సిస్టమ్ లో. సో నెంబర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఒకసారి చూస్తే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చూసాం. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని క్యాపిటల్ సి తో డినోట్ చేసాం. క్యాపిటల్ సి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ both real and imaginary. Complex numbers are of the combination of both real and imaginary. Real numbers, capital R, and imaginary. Imaginary numbers. Imaginary and square root of -1, that is equal to i. Real numbers is the combination of both rational and irrational. Rational numbers q and irrational numbers q complement. Complex numbers are of the combination of real and imaginary numbers and under the square symbol negative రావడం. Real numbers are the combination of both rational and irrational. Okay, irrational numbers మీకు తెలుసు √2, √3 and so on, and rational numbers classified into integers and fractions. Rational numbers is further classified into fractions and integers. Fractions and integers. Okay, integers z ఇది i or z, and fractions మనకి 3 types of fractions, proper అంటే p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి. మనకి p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి fractions. Proper fractions, proper అంటే p less than q, and improper fractions p greater than or equal to q, and mixed fractions integral part with a proper fraction where p less than q. Okay, integers, set of integers చూస్తే ఇప్పుడు మనకి set of integers అంటే positive integers, negative integers together with 0. సో దెన్ ఇప్పుడు దీన్ని క్లాసిఫై చేస్తే మనం పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ is nothing but
Z plus positive integers are nothing but natural numbers. Natural numbers. Natural numbers. That is denoted by capital N. Natural numbers denoted by capital N. And positive integers singleton 0. Positive integers plus singleton 0. This is whole numbers. Whole numbers. This is denoted by W. This is the number system simply. Complex numbers. Complex numbers are the combination of both real and imaginary. And real numbers. Real numbers is the combination of rational and irrational, Q and Q dash. That is R is equal to union of Q and Q dash. So rational numbers divided into fractions and integers. Fractions, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, and integers, set of integers, Z plus, Z minus, and positive integers, negative integers, and positive integers, negative integers, singleton 0. This is whole numbers. Whole numbers that is denoted by W. Natural numbers and numbers which are used for counting are called natural numbers, and the set of natural numbers is denoted by the letter N. Natural numbers together with 0 are called natural numbers together with 0 are called yes. It is Z minus negative integers, positive integers plus singleton 0. This is Z minus. This is set of whole numbers. Set of whole numbers. Whole numbers W. Set of whole numbers is further divided into 0, singleton 0, and Z plus positive integers. That is natural numbers. Natural numbers. That is capital N. Okay. Integers. Positive integers, negative integers, singleton 0. Positive integers and singleton 0 together is whole numbers. Whole numbers is W. Whole numbers is further divided into natural numbers plus 0. Natural numbers and 1 to infinity plus 0. Yes, this is the classification. Okay, very good. Natural numbers. What are natural numbers? Counting numbers. Numbers which are used for counting are called natural numbers, and together with 0 are called whole numbers. And ikkada positive integers and 0 are whole numbers. Negative integers kuda kalipite integers total manki. Natural numbers and their negatives together with 0 are called set of integers. Okay, this is the classification. Next, natural number మనం చూస్తే ఇప్పుడు natural numbers 1 to infinity. Set of natural numbers 1, 2, 3 and so on. This is up to infinity. Okay. So natural numbers is further classified into even numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, and composite numbers. First, even numbers. What are even? Natural numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. Natural numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. Even numbers చూస్తే 2, 4, 6, 8 and so on. 2 all n belongs to n. All n belongs to n. Natural numbers set నుంచి n is 1, 2, 3 substitute చేస్తే 2n లో మనకి even numbers వచ్చేస్తాయి. Odd numbers. What are odd numbers? Natural numbers which when divided by 2 leaves 1 as remainder are called odd numbers. Natural numbers which when divided by 2 leaves 1 as remainder are called odd numbers. 1, 3, 5, 7. These are odd numbers. Formula for all n belongs to n. For all n belongs to n. These are odd numbers. Next, prime numbers. Natural numbers greater than 1 which has only 2 factors, 1 and itself are called primes. ఒకటి కంటే పెద్దది ఉండాలి. Natural numbers greater than 1. Natural numbers greater than 1 which has only 2 factors are called primes. So prime numbers, natural numbers greater than 1 which has only 2 factors are called primes. So prime numbers చూస్తే primes 2, 3, 5, 7, 11, 13. These are prime numbers. 17, 19. These are prime numbers. Okay. Next, composite numbers. Natural numbers greater than 1 which has only 2 factors are called primes. Natural numbers greater than 1 which has more than 2 factors are called composite numbers. ఒకటి కంటే పెద్దదై ఉండాలి. ఒకటి కంటే పెద్దదైనటువంటి natural numbers which has only 2 factors అయితే అది prime, more than 2 factors అయితే that is composite. The least composite number is 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. These are composite numbers. Even, odd, prime and composite. Are you clear that? What are even numbers? Natural numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. 2, 4, 6, 8, 2n formula for all n belongs to n. And odd numbers, natural numbers which when divided by 2 leaves 1 as remainder are called odd numbers. Primes. Natural numbers greater than 1 which has only 2 factors, 1 and itself are called primes. Natural numbers greater than 1 which has more than 2 factors are called composite numbers. Okay. And ఇక్కడ మనం prime numbers లో in particular గా twin primes, co-primes ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. What are twin primes? Twin primes. Prime numbers which differ by 2 are called twin primes. Prime numbers which differ by 2 are called twin primes.
డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి. 3 and 5, 5 and 7, 11, 13, 17, 19, and 59, 61, 59, 61, 71, 73, okay, 29, 31, 29, 31. These are twin primes. 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 59, 61. Difference between two consecutive primes is 2. Then those two primes are said to be twin primes. Okay. Coprimes. Coprimes children. Coprimes. What are coprimes? Coprimes are mutually primes or relatively primes. Are relatively primes. Coprimes are relatively primes. Relatively primes. Okay. Coprimes are relatively primes or mutually primes. Two numbers are such that there is no common factor between them except one. There is no common factor between them. Then those two numbers are said to be coprimes or relatively primes. Two numbers, two different numbers are such that there is no common factor between them except one. Then those two numbers are said to be relatively primes or coprimes or mutually primes. If you take any two primes, then those two primes are relatively primes. And HCF 1 avali. The HCF of two numbers is 1. HCF 1 aite, highest common factor 1 aite. Then those two primes, then those two numbers are said to be coprimes or relatively primes. 2 and 3 is coprimes. ఎందుకంటే దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ 1 and 2, దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ 1 and 3. Therefore highest common factor is 1. Therefore these two are relatively primes. And 5 and 9, 5 and 9 are relatively primes. So this is a prime number, this is a composite number. The 5 has only two factors, 1 and itself, but 9 has 1, 3, 9, 3 factors. But the highest common factor is only 1. Therefore 5 and 9 are relatively primes. As like 14 and 15 are also relatively primes. Relatively primes అవ్వాలంటే those numbers need not to be primes. Primes అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు ఇవి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కూడా relatively primes అవుతాయి. Are you clear that? కోప్రైమ్స్ అవ్వాలంటే those numbers need not to be primes. Primes అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Therefore దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే 1 in factors 1, 3, 5, 15 are the factors. Therefore highest common factor is 1. HCF 1 అయితే then those two numbers are said to be relatively primes or coprimes. Okay, good. Next we discuss divisibility rules. Rules of divisibility. Rules of divisibility. Rules of divisibility. Rules of divisibility. Rules of divisibility చూద్దాం. 1 to 20 numbers మనం observe చేయొచ్చు rules of divisibility from 1 onwards. 1 divides every number. There is no divisibility condition for 1. Why? Because 1 divides every number. Every number is exactly divisible by 1. That's why there is no divisibility condition for 1. 1 divides every number. For 2 multiples కని ఒకసారి చూద్దాం. 3 multiples కంటే ఒకసారి చూద్దాం. 2 the divisibility condition for 2 చూస్తే the divisibility condition for 2. And last digit, last digit that should be divisible by 2 అవ్వాలి. Last digit is divisible by 2. If the last digit is divisible by 2, then that whole number should be exactly divisible by 2. For example, 784 అని అనుకోండి. 4 last digit that is exactly divisible by 2, then this number is exactly divisible by 2. You know very well. If the last digit is divisible by 2, then that number should be exactly divisible by 2. Divisibility condition for 4. 2 multiples అన్ని చూద్దాం. Last two digits of a number is divisible by 4, then that number should be exactly divisible by 4. Last digit is divisible by 2. Units place digit is divisible by 2. Then it is number is divisible by 2. Last two digits and units and tens digit of a number is divisible by, అంటే 74 in that line తీసుకుందాం. 74. The last two digits of a number is divisible by 4. Then that is divisible by 4. Cancel అవుతుంది 21 times. Then it is divisible by 4. The last two digits of a number is divisible by 4. Then it is divisible by 4. 8. The last three digits of a number is divisible by 8. Then that whole number should be exactly divisible by 8. Last three digits. అంటే 15720 లేదా 728 ఇలా ఉందనుకోండి. లాస్ట్ 3 digits చూడండి. లాస్ట్ 3 digits. 8 cancel అవుతుంది. 72 లో 9 times, ఇక్కడ 1 time. Therefore, if the last 3 digits of a number is divisible by 8, then that whole number should be exactly divisible by 8. Likewise, మనం 16 కూడా అలాగే మాట్లాడొచ్చు. 16 అంటే లాస్ట్ 4 digits. Last 4 digits of a number is divisible by 16. Then that whole number should be exactly divisible by 16. These are the divisibility conditions for 2 multiples. అలాగే 3 multiples కూడా చూడొచ్చు మనం. 3. The divisibility condition for 3. Sum of the digits is divisible by 3 అవ్వాలి. Sum of the digits is divisible by 3. Sum of the digits is divisible by 3. Okay. 9 sum of the digits is 9 condition కూడా అంతేనండి. Sum of the digits is divisible by 9 అవ్వాలి. అలాగే 27 కూడా అంటే 3 power 1. ఇది 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4. 2 power 1 అయితే కనుక లాస్ట్ డిజిట్, 2 square సెకండ్ పవర్ అయితే కనుక లాస్ట్ 2 digits, థర్డ్ పవర్ అయితే లాస్ట్ 3 digits, అండ్ ఫోర్త్ పవర్ కాబట్టి 2 power 4 లాస్ట్ 4 digits. అలాగే 3 powers. Sum of the digits is divisible by 9. Sum of the digits is divisible by 27 అవ్వాలి ఇక్కడ. Sum of the digits is divisible by 27. And 81 కూడా అంతే అయితే. 81 sum of the digits is divisible by 81. Sum of the digits is divisible by 81 అవ్వాలి. 3 multiples. 3 power 1, 3 square, 3 cube, 3 power 4. ఓకే. సో రెండు ఒకేలాగా. అక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్, ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్స్.
2. Last digit of a number is divisible by 2, then the number should be exactly divisible by 2. 4 condition, last 2 digits. 8 condition, last 3 digits. 16 condition, last 4 digits. So 3 condition, sum of the digits is divisible by 3. 9 condition, sum of the digits is divisible by 9. 27 condition, sum of the digits is divisible by 27. 81 కూడా అంతే, అంటే 3 power 1, 3 square, 3 cube, 3 power 4. నెక్స్ట్ ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మనం 5 and 10 అంటే 2, 3, 4 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి 5 చూస్తే 5 కి divisibility condition, the last digit should be either 0 or 5. Last digits, units place digits must be either last digit should be either 0 or 5. 0 కానీ 5 కానీ ఉండాలి లాస్ట్ డిజిట్. అదే 10 కి అయితే లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 0. లాస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ దట్ షుడ్ బి 0. లాస్ట్ డిజిట్ 0 అయితే చాలు. ఓకేనండి, దిస్ ఇస్ ద divisibility condition ఫర్ 5 and 10. యు నో వెరీ వెల్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి 2, 3, 4 కంప్లీట్ అయింది. 2, 3, 4, 5, 6 కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి 6 చూస్తే divisibility condition for 6. Divisibility condition for 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is exactly divisible by 6 also. If a number is divisible, why? Because 6 is equal to 2 into 3. And the GCD of 2, 3 is ఇవి రెండు relative primes. HCF 1 రెండింటికి ఇందాక మనం చెప్తున్నాం. ఈ రెండు HCF 1 relative primes, co-primes. ఎప్పుడైతే co-primes అనేటువంటి పేరు ఇక్కడ ఈ 2 నెంబర్స్ కూడా 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ co-primes అవుతూ ఇది ఒక నెంబర్ డివైడ్ చేస్తూ ఇది కూడా అనదర్ నెంబర్ కూడా డివైడ్ చేస్తుంటే దట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ divisible అవుతుంది. అంటే 6 కి divisibility condition ఏంటంటే మనకి if a number is divisible by both 2 and 3, then it is exactly divisible by 6 also. అంటే 12 కూడా ఇలాగే చెప్పొచ్చు మనం. 12 అంటే 3 into 4. So why? Because the GCD of 3, 4 is 1 and the relatively highest common factor. If the numbers are consecutive, HCF is 1. Consecutive numbers HCF ఎప్పుడు కూడా 1. కాబట్టి ఈ రెండు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అవ్వాలి. కోప్రైమ్స్ అయ్యే ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి డెఫినెట్ గా అవుతుంది. అలాగే 15 చెప్పొచ్చు మనం. 15 అంటే 3 into 5. 3 into 5. GCD of 3, 5 is 1. అండ్ 20 కూడా మాట్లాడొచ్చు. 18, 20. 18 అంటే మనకి that is 2 into 9. 18 is 2 into 9. Therefore 18 అంటే 2 into 9. GCD of 2, 9 is 1. And 20, 4 into 5, 4 and 5 are consecutive numbers. Consecutive numbers are always relatively primes, co-primes. And HCF 1 ఉన్నటువంటి పేరు ఎప్పుడు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇలా. 6, 12, 15, 18, 20. And likewise 14 కూడా చెప్పొచ్చు. 14 అంటే that is 2 into 7. 2 into 7. Therefore GCD of 2, 7 is 1. ఇవి మనం చెప్పేది. ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఏం మిగిలిపోయింది ఒకసారి చూద్దాం. 2 కంప్లీట్ అయింది. Divisibility condition for 2 is if the last digit is divisible by 2, then that number should be exactly divisible by 2. 3. Sum of the digits is divisible by 3, then that whole number should be exactly divisible by 3. 4. The last 2 digits of a number is divisible by 2, divisible by 4, then that whole number should be exactly divisible by 4. 5 to sum, the last digit should be either 0 or 5. 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. మనం 7 చెప్పుకోలేదు. 8. The last 3 digits of a number is divisible by 8, then that whole number should be exactly divisible by 8. And next 9. 9. Sum of the digits is divisible by 9, then the whole number should be exactly divisible by 9. 10. Last digit is 0. ఇప్పుడు 11 కండిషన్ ఒకటి, 7 కండిషన్ అవి చూద్దాం మనం. 11. The divisibility condition for 11 చూడండి. 11 divisibility condition. 11 divisibility condition ఏంటంటే మనకి the sum of the digits in even places is equal to the sum of the digits in odd places. The sum of the digits in even places is equal to the sum of the digits in odd places, or they differ by multiple of 11. Then that number should be exactly divisible by 11. That is the divisibility condition for 11. Alternate digits అండి. Sum of the digits in even places, sum of the digits in odd places అంటే ఏంటంటే alternate digits. For example 1, 4, 6, 4, 1 ఉందండి. 1, 4, 6, 4, 1. Alternate digits చూడాలి మనం ఇక్కడ. Alternate digits యొక్క difference either 0 or multiple of 11 అయితే then that number should be exactly divisible by 11. అదే sum of the digits in even places, odd places అంటాం. అంటే odd places అంటే ఇది 1, ఇది 3, ఇది 5. ఇది even place 2 and 4. Sum of the digits in odd places 1 plus 6, 7, 7 plus 1, 8. Sum of the digits in even places అంటే 2 and 4, 8. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవడం. Sum of the digits in odd places is equal to sum of the digits in even places equal అయితే then that number should be exactly divisible by 11. Or they differ by అంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అవడం అంటే డిఫరెన్స్ 0 రావడం or multiple of 11 అవ్వాలి. multiple of 11. సో 11 డిఫరెన్స్ రావాలన్నమాట. డిఫరెన్స్ 11 మల్టిపుల్ రావాలి. 11, 22, 33 ఆ విధంగా వస్తే then that number should be exactly divisible by 11. Are you clear that? సో చెప్పండి ఇక్కడ 11 divisibility ఏంటండి? If the sum of the alternate digits, the difference between the sum of the alternate digits is either 0 or multiple of 11, then that number should be exactly divisible by 11. Otherwise, sum of the digits in odd places is equal to sum of the digits in even places, then that number should be exactly divisible by 11. This is the divisibility condition for 11. 11 complete అయితే 12 already చెప్పుకున్నాం. 3 into 4. 13, 14 చెప్పాను. 14, 2 into 7. And 15 చెప్పాను. 3 into 5. If a number is divisible by both 3 and 5, then it is exactly divisible by 15. 16 already complete చేసుకున్నాం. Last 4 digits of a number is exactly divisible by 16, then that whole number should be exactly divisible by 16. And 17 is a prime. And 18, 2 and 9. If a number is divisible by both 2 and 9, then it is divisible by 18 also. 19 and 20 చెప్తున్నాం already. So if a number is divisible by both 4 and 5, then it is exactly divisible by 20. ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయండి ఏంటంటే 19, 7 ఇటువంటివి. 19 divisibility condition చూద్దాం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1292 అనే ఒక నెంబర్ ఉంది. 1292 అనే నెంబర్ ఇది 19 పోతుందా లేదని ఎలా వెరిఫై చేస్తామంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేయాలి. అంటే 129 ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్వైస్ చేయాలి. యూనిట్ డిజిట్ ని ట్వైస్ చేసి యాడ్ చేయాలి. 2 2s are 4 4 plus 129 133. సో ఇప్పుడు 133 ని మళ్ళీ మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అంటే 13 ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేస్తే 2 into 3
యూనిట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్వైస్ చేసి రిమైనింగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. Therefore 13 plus 6 that is 19. Therefore at last if you get 19 then it is exactly divisible by 19, otherwise it is not divisible by 19. That is the divisibility condition for 19. 1292 is a number which is exactly divisible by 19. అది ఎలా వెరిఫై చేస్తున్నాం అంటే సెపరేట్ ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ is 2. The unit digit 2 ని ట్వైస్ చేయాలి. 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 తో మల్టిప్లై చేసి రిమైనింగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. 2 2s are 4, 4 plus 129 133. 133 లో మళ్ళీ 3 ని సెపరేట్ చేస్తే యూనిట్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేస్తే దాన్ని ట్వైస్ చేస్తే 6 6 2 3s are 6 plus 13 therefore 19 ఈ విధంగా వస్తుంది. You know very well 19 కండిషన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ 19 క్యూబ్ 6 8 5 9 19 క్యూబ్ 19 క్యూబ్ ఐ థింక్. ఓకే ఎస్ ఒకసారి చూస్తే 6 8 5 ప్లస్ 2 19s are 18 యాడ్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ 18 యాడ్ చేస్తే 703 అంటే ఇప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ మళ్ళీ సెపరేట్ చేస్తే ఇందాక యూనిట్ డిజిట్ సెపరేట్ చేసాం. యూనిట్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేస్తే 685 2 9s are 18 యాడ్ చేస్తే 685 plus 18 703. ఇప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే ట్వైస్ చేసి యాడ్ చేస్తే సో therefore 70 plus 2 3s are 6 యాడ్ చేస్తే that is 76 19 4s are 76 you know very well. otherwise 7 plus unit digit separate చేసి twice చేస్తే 2 6 are 12 therefore 7 plus 12 19. Therefore at last if you get 19 then it is divisible by 19, otherwise it is not divisible by 19. This is the divisibility condition for 19. Likewise 7 కూడా ఇంతేనండి. 7 చూస్తే 7 divisibility condition. Suppose 7 power 4 2401 49 square కాబట్టి దీనికి ఏం చేయాలంటే యూనిట్ డిజిట్ ని సెపరేట్ చేయాలి. 19 కి అయితే ట్వైస్ చేసి యాడ్ చేసాం, 7 కి అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ట్వైస్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే 1 into 2 sorry twice the unit digit చేయాలి అంటే 238. therefore the number is 238. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ యూనిట్ డిజిట్ సెపరేట్ చేస్తే 23 minus 2 into 8 చేస్తే 2 into 8. therefore 23 minus 16 is 7. at last ఇలా 7 వస్తాయి. then that is exactly divisible by 7. that number is this is the divisible. ఇది కొద్దిగా లెంతీ కాబట్టి మనం మామూలుగా డివైడ్ చేస్తుంటాం. 7 కి divisible కండిషన్ యాక్చువల్లీ ఇది. ఓకే ఆర్ యు క్లియర్ దట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏం మిగిలిపోయింది మనకి 7 19 అయిపోతే 13 and 17. సో అవి డిస్కస్ చేయకపోవడమే బెటర్ మనం. వై బికాస్ వాటిని వెరిఫై చేయడం తప్ప మనం చేయలేము అది. ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సమ్ ఫార్ములా మనం చూసుకుందాం. న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ యు నో వెరీ వెల్. సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 2 3 and so on up to infinity. Okay, so first one sum of first n consecutive natural numbers. Sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. Sum of the first n natural numbers. That means 1 plus 2 plus 3 plus up to n. Sum of the first n natural numbers. You know very well this is denoted by sigma n. Sigma n is formula n into n plus 1 by 2. This is the sum of the first n natural numbers. Second one, sum of the squares of the first n natural numbers. Sum of the squares of first n natural numbers. Sum of squares of first n natural numbers. Sum of the squares of first n natural numbers of n natural numbers. That means 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. This is denoted by sigma n square. Sigma n square is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 2n plus 1 by 6. Okay. Next, sum of the cubes of the first n natural numbers. The third one, sum of the cubes of the first n natural numbers. Sum of cubes of first n natural numbers. Sum of the cubes of first n natural numbers. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube. This is denoted by sigma n cube. Sigma n cube is nothing but n into n plus 1 by 2 whole square. That means n square into n plus 1 square, n square plus n square into n plus 1 square by 4, n into n plus 1 by 2 whole square. That is sigma n cube. Okay, good. The formula is very important. Sum of the first n natural numbers is denoted by sigma n. Sigma n is equal to n into n plus 1 by 2. And sum of the squares of the first n natural number sigma n square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Sum of the cubes of the first n natural numbers so sigma n cube denoted by sigma n cube n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 whole square. Okay, next like sum of first n even numbers. Sum of first n even numbers. Sum of first n even numbers. That means 2 plus 4 plus 6 plus n even numbers అంటే the last even number is 2n. Up to 2n numbers మనం తీసుకుంటే దాంట్లో n odd ఉంటాయి n even ఉంటాయి కాబట్టి 2n లాస్ట్ even అవుతుంది. n even numbers ఇవి 2n ఫార్మ్ లో ఉంటాయి even numbers. Therefore so ఇది ఫార్ములా n into n plus 1 n into n plus 1. The sum of the first n even numbers 2 plus 4 plus 6 plus and so on up to 2n is n into n plus 1. The last one sum of the first n odd numbers. Sum of the first n odd numbers. Sum of the first n odd numbers. Sum of the first odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus and so on
2n minus 1 formula ఉంటాయి కాబట్టి odd numbers 2n minus 1, so that is equal to, okay, this is the nth odd number, n square. This is the formula. Sum of the first n even numbers is n into n plus 1. Sum of the first n odd numbers is n square. Okay. Now let us just do the exercise. Okay. Exercise చదవండి. Exercise మీరు PDF form download చేసుకుని ఉంటారు. So question number 1. Question number 1 from basic mathematics. Okay. Question number 1. Find the sum of all the natural numbers from 1 to 15. Find the sum of all the natural numbers 1 to 15, and that means 1 plus 2 plus 3 plus up to 15, first to 15 natural numbers summation kavali. This is denoted by sigma 15. Sigma n formula undi manaki, sigma n is equal to n into n plus 1 by 2. Therefore sum of the first 15 natural numbers sigma 15 is equal to 15 into 15 plus 1, 16 by 2. So 2 cancellation 8 times 15 8s are 120. Therefore first to 15 natural numbers sigma 15 is equal to 120. Therefore first option is the answer. The sum of all the natural numbers from 1 to 15. Second one, find the sum of all the natural numbers from 10 to 20. 10 to 20. 10, 11, up to 20 అడుగుతున్నాడు. Up to 20. సో దీన్ని 2 different methods లో మనం చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 10 natural numbers ఉన్నప్పుడు 1 to n వరకు కావాలి మనకి. 1 నుంచి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 1 నుంచి లేవు. 1 నుంచి లేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం 1 నుంచి లేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో 1 నుంచి ఉన్నట్టుగా మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుని, అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా 20. సిగ్మా 20 అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద natural numbers from 1 to 20. దాంట్లోంచి నేను సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద natural numbers from 1 to 9, నాకు 10 నుంచి కావాలి. 10 నుంచి కావాలంటే 9 వరకు తీసేస్తాను. అంటే సిగ్మా 20 మైనస్ సిగ్మా 9. సిగ్మా 20 అంటే ఏంటండి? ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద natural numbers from 1 to 20. దాంట్లోంచి ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద natural numbers from 1 to 9 తీసేస్తే దట్ గివ్స్ 10 to 20 వచ్చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద natural numbers from 1 to 20 కాబట్టి ఫార్ములా n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 మైనస్ ఇక్కడ n into n plus 1 by 2 దీన్ని కూడా అప్లై చేస్తే 9 into 9 plus 1, 10 by 2. ఇటు దీంట్లో 5 times, ఇటు దీంట్లో 10 times. Therefore 21 times 2, 10, 2, 10 minus 45, that is equal to 165. Therefore the sum of all the numbers, natural numbers from 10 to 20 is 165. Second option is the answer. 165, second option. దీన్ని సిగ్మా 20 మైనస్ సిగ్మా 9, అంటే ఇక్కడ సిగ్మా 20 అంటే ఏం చెప్పండి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద natural numbers from 1 to 20. అలాగే దాంట్లో ఏం తీసుకోండి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద natural, మనం 10 నుంచి కావాలి కాబట్టి 1 to 9 natural numbers సమ్మేషన్ తీస్తాం మనం. ఓకేనండి, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇలా కూడా మాట్లాడచ్చు. 10, 11 అండ్ అప్ టు 20 కావాలి కాబట్టి, సో యూ నో వెరీ వెల్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉన్నాయి. డిఫరెన్స్, కామన్ డిఫరెన్స్ 1 తో 10, 11, 12 కాన్స్టిట్యూటివ్ natural numbers అవి. సమ్ ఆఫ్ n terms in arithmetic progression is equal to n by 2 into a plus l, n by 2 into a plus l, where n is the number of terms, a is the first term and l is the last term. a is the first term and l is the last term. n number of terms. Number of terms కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, కామన్ డిఫరెన్స్. ఇది అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం కాబట్టి కామన్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ 1 చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ n కావాలంటే n is equal to last term minus first term by common difference plus 1. This is the formula. Therefore last term is 20, last term 20 minus first term 10 by common difference is 1 plus 1. Okay, therefore ఇది 10 by 1, 10, 10 plus 1, 11. n is equal to 11. Number of terms is 11. And ఇక్కడ చూడగానే తెలుస్తుంది మనకి number of terms is 11, 11 by 2. a and l, first term is 10, last term is 20. Therefore 30 is the summation. Therefore 2 cancellation 15 times 11, 15s are 165. Therefore the sum of the numbers from 11 to 20 is 165. n find out చేసే విధానం, లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ by common difference plus 1, that gives the number of terms. Sn is the sum of n terms in arithmetic progression, n by 20 a plus l, where n is the number of terms and a is the first term and l is the last term. Next, third question. Third one. Find the sum of the first 30 even numbers. Find the sum of the first 30 even numbers. Even numbers 30 అంటున్నాడంటే 2 plus 4 plus 6 plus up to 60 వరకు రాయాలి. ఎందుకంటే 30 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉండాలి. 30 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉండాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 60 ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 60 ఉంటే దాంట్లో 30 ఈవెన్ నెంబర్స్, 30 ఆడ్ నెంబర్స్. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 30 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ 30 రావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 60 వరకు ఉండాలి. Therefore ఇప్పుడు దీని ఫార్ములా ఇది 2n ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫార్ములా తీసుకున్నాం, సమ్ ఆఫ్ 2 plus 6 plus 2n ఫార్మ్ రాసాం. 2n n is equal to 30, 2n ఫార్ములా ఉంటాయి. Therefore ఫార్ములా ఏంటంటే n into n plus 1. ఇది ఫార్ములా. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n is equal to 3 and n is equal to 30. n is equal to 30 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ 30, 31. 30, 31 are 9, 30. Therefore the sum of the first ఫార్ములా ఇది మనకి సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n into n plus 1. n ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ 2n is the last even number. The last even number is 60. n is equal to 30. 30 కాబట్టి n is equal to 30, 30 into 31, 930. Therefore first option is the answer. Next, fourth one. Find the sum of the even numbers from 2 to 20. 2 to 20 అంటే 2, 4, 6 and so on 20 వరకు మాట్లాడుతుంది. 20 అంటే n is equal to 10 కదా. n is equal to 10 పెడితే 10 into 10 plus 1, 11. 10 plus 1, 11. Therefore 110 is the answer. Sum of the first 10, 4, 6 ఇవి 10 ఈవెన్ నెంబర్స్. 20 వరకు మాట్లాడుతున్నాడు. 2 to 20 అంటే ఈ 20th is 10th even number. n is equal to 10. n is equal to 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n into n plus 1, 110 is the answer. Second option. Next, fifth one. Find the sum of the even numbers from 18 to 36 అంటున్నాడు. 18 to 36 అట. 18, 20 up to 36 కావాలట. 36. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ 36 అయితే n is equal to 18 కదా మనకి.
n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. అంటే ఇప్పుడు మనం n ఇంటూ n ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే ఒకసారి n దగ్గర 18 పెట్టాలి. 18 ఇంటూ 19 ఒకటి. కానీ మనకి ఇది ఎప్పుడు 2 నుంచి ఉంటాయి. 2 నుంచి ఉన్నాయా? లేవు. 2 నుంచి లేవు. ఎక్కడ వరకు లేవు? 16 వరకు లేవు. మనకి 18 నుంచి కావాలి అంటే 16 వరకు లేవు. అంటే దిస్ ఇస్ 8th ఈవెన్ నెంబర్. 8th ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 8 9s అంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 లో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 పెట్టాలి. వై? బికాస్ ఇది 2n ఫామ్ లో ఉంది. 2 ఇంటూ 18 మనకి కావాల్సింది n. అలాగే ఇక్కడ మనకి 16 వరకు అక్కర్లేదు. 2 ఇంటూ 8 therefore 8 is n. ఇది అప్లై చేయాలి. n ఇంటూ n ప్లస్ 1 అలాగే 8 తీసుకుని n ఇంటూ n ప్లస్ 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 18 9 10s 18 20s are 360. 360 లో 18 తీసేస్తే 342. 342 that is 270. Therefore the answer is third option. Answer is third option. Next, sixth one. Find the sum of the first 10 odd numbers. Find the sum of the first 10 odd numbers. 10 odd numbers అంటే 1 3 5 up to 19 వరకు. up to 2n minus 1 up to 19 10 odd numbers. సో ఫార్ములా మనకి n స్క్వేర్ కదా. n స్క్వేర్ n is equal to 10 ఎందుకంటే ఇది 2n minus 1 ఫార్ములా ఉంటుంది. 2n minus 1 2 into 10 minus 1 n is equal to 10. So therefore n is equal to 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి n స్క్వేర్ కాబట్టి 10 స్క్వేర్ is equal to 100. Therefore the sum of the first 10 odd numbers is 100. First option is the answer. First option is the answer. Okay. 10 odd numbers అన్నప్పుడు 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. n is equal to 10 10 స్క్వేర్ 100. లేదు ఇలా రాస్తే కనుక 1 3 5 7 19 19 10th odd number. 10th odd number is 90. Odd number last odd number 2n minus 1 ఫార్ములా ఉంటుంది. n is equal to 10 పెడితే 2 10s are 20 minus 1 19 satisfies. n is equal to 10 కాబట్టి therefore the answer is 100. Next 17. Find the sum of the odd numbers up to 25. Find the sum of the odd numbers up to 2500. 1 plus 3 plus 5 plus up to 25 కావాలట. 25 sum of the odd numbers. సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 25th అనేది 13th odd number. ఎన్ని odd number? 13. 2 into 13 minus 1. 2 into 13 minus 1. 2n minus 1 ఫార్ములా ఉంది. 2n minus 1. 2 into 13 minus 1. n is equal to 13. సో n is equal to 13 కాబట్టి ఫార్ములా మనకి n స్క్వేర్ అంటే 13 స్క్వేర్ అంటే మనకి that is 169. Therefore the second option is the answer. 169 second option is the answer. 13 square. 13 odd numbers ఇది. The first 13 odd numbers. Next 8th one. 8th one. Find the sum of the odd numbers from 15 to 29. 15 to 29 కావాలట. Odd numbers from 15 to 15 17 up to మనకి కావాల్సింది 29. అంటే అంతకు ముందు 13th odd number వరకు అక్కర్లా. 13th odd number అంటే ఇది 7th odd number. 2 minus 1 కాబట్టి 2 7s are 14 14 minus 1 2 into 7 minus 1. ఇది 7th odd number. ఇది 29 అంటే that is 15th odd number. 2 into 15 minus 1 29. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా n స్క్వేర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 15 odd numbers తీసుకుంటే 15 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ తీసేయాలి 7 స్క్వేర్ తీసేయాలి 7 స్క్వేర్. Are you clear that? Then 15 square అంటే 225, 7 square is 49. Therefore the summation is 176. Otherwise ఇది ఫార్ములా బేస్డ్ కూడా చేయొచ్చు, అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ టైప్ లో కూడా చేయొచ్చు. సో అట్లా కూడా చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. అంటే 15 17 up to 29 కావాలి. 29. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ n టైమ్స్ ఇన్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ SL n by 2 into a plus n. బట్ n ఫైండ్ అవుట్ చేసే విధానం ఎలా అండి? 29 minus 15 29 minus 15 అంటే that is 14. 29 minus 15 last number minus first number 14. Common difference is 2 by 2 plus 1. And ఇప్పుడు 7 plus 1 the number of numbers n is equal to 8. n is equal to 8. So n is equal to 8 అయితే 8 by 2 first number and last number add చేస్తే 29 plus 15 44. It took cancellation into 22 times. 22 8s are 176. Therefore the sum of the numbers is 176. Okay. Next 9th one. Find the sum of the squares of first 20 natural numbers. Find the sum of the squares of first 20 natural numbers. Sum of the squares అంటే 1 square plus 2 square up to 20 square అడుగుతున్నాడు. 20 square. Sigma 20 square. అంటే ఫార్ములా మనకి n into sum of the squares of the first 10 natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 2n plus 1 by 6. This is the formula. Okay. Then n is equal to మనం ఎంత పెట్టాలంటే 20 plus 1 21. 2 20s are 40 40 plus 1 41 by 6 ని 2 into 3 అని రాద్దాం కొద్దిసేపు. ఈ 2 దీంట్లో 10 times. ఈ 3 దీంట్లో 7 times. 7 41 so 287 into 10 2870. Therefore the answer is 2870. The sum of the squares of the first 20 natural numbers is 2870. First option is the answer. 2870. First option answer. Next 10th one. Find the sum of the squares of natural numbers from 10 to 25. 10 to 25 అంటే 10 square 11 square up to 25 square. అంటే ఇప్పుడు 1 నుంచి ఉన్నట్టుగా మనం తీసుకుంటే సిగ్మా 25 స్క్వేర్ మైనస్ సిగ్మా 9 స్క్వేర్ ఎక్కడ వరకు లేవంటే 9 వరకు లేవు కాబట్టి 9 వరకు తీసేయాలి. అంటే n into n plus 1 26 by 2n plus 1 51 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2 into 3 6 కాబట్టి ఓకే మైనస్ ఎక్కడ వరకు అక్కర్లేదు 9 వరకు అక్కర్లేదు 10 నుంచి కావాలి 9 వరకు అక్కర్లేదు కాబట్టి 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 9 into 9 plus 1 10 9 2s are 18 plus 1 19 by 2 into 3 6 into 2 into 3 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 6 into 2 into 3 అని రాస్తున్నాం. Therefore ఈ 2 దీంట్లో 13 times ఈ 3 దీంట్లో 17 times 17 13s are 221 into 25 17 13s 221 221 into 25 25 అంటే 100 by 4 కదా 100 by 4 25 అంటే మైనస్
ఈ 2 10 లో 5 times 3 దీంట్లో 3 times 3 5s are 15 15 19s 15 19s are 285 ఈ 4 cancellation ఇప్పుడు 4 cancellation 5 times again 5 times 2 times 5 times 555 minus 285 subtract చేస్తే ఇప్పుడు 0 4 2 5240 therefore the answer is 5240 that is the answer 5240 third option is the answer. Okay, ఇక్కడికి 10 questions అయినా ఇంకొక 10 questions ఉన్నాయి. Come on first 11 question number 11 find the sum of the cubes of first 15 natural numbers. Find the sum of the cubes అన్నాడు 1 cube 2 cube and up to 15 cube అడుగుతున్నాడు 15 cube of the cubes. ఫార్ములా వచ్చి మనకి n into n plus 1 by 2 whole square. This is the formula n square into n plus 1 whole square by 4 అది n into n plus 1 by 2 whole square గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాన్ని. n is equal to 15 plus 1 16 by 2 whole square. So the 2 దీంట్లో 8 times 15 is 120 square అంటే 12 square 14400 therefore 14400 that is the answer. Third option is the answer 14400 sum of the cubes of the first 15 natural numbers. Next 12th one find the sum of the cubes of natural numbers from 10 to 20 అంటున్నాడు 10 cube 11 cube up to 20 cube అంటే ఇప్పుడు 1 to 20 cube లోంచి మనం 1 to 9 cube మనకి 10 నుంచి కావాలి 9 cube తీసేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలంటే ముందు 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 20 n into n plus 1 by 2 whole square మనకి ఎక్కడ వరకు అక్కర్లేదండి 10 నుంచి కావాలి 9 వరకు అక్కర్లేదు కాబట్టి 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 9 into 9 plus 1 n into n plus 1 by 2 whole square ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. therefore 2 దీంట్లో 10 times 10 21s 210 whole square minus 2 దీంట్లో 5 times 9 5s are 45 whole square. So therefore 210 whole square అంటే 21 square 441 00 minus 45 square 2025 45 square is 2025 therefore 100 minus 25 is 75 440 నుంచి 20 తీస్తే 420 therefore 420 75 that is the answer. Okay, next 13 onwards divisibility conditions అండి. divisibility conditions verification అంతే. the least value of x so that 6 8 9 6 x 4 5 is divisible by 9 without remainder అంటే exactly divisible అవ్వాలి అంటే 9 divisibility condition verify చేయాలి. what is the divisibility condition for 9? sum of the digits of a number is divisible by 9 then that whole number should be exactly divisible by 9. sum of the digits verify చేయాలి. sum of the digits verify చేద్దాం రండి. 6 plus 8 14 plus 9 23 plus 6 29 plus x 29 plus x పక్కన పెడితే 29 plus 4 33 plus 5 38 plus x is a multiple of 9 రావాలి. అంటే ఇప్పుడు 38 తర్వాత 9 మల్టిపుల్ కావాలి. 9 మల్టిపుల్స్ చెప్పండి ఒకసారి. 9 మల్టిపుల్స్ అంటే 9 18 27 36 45 అంటే మనకి 36 తర్వాత కావాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ సమ్మేషన్ 38 వచ్చేసింది మనకి. 36 తర్వాత మల్టిపుల్ కావాలి. 36 తర్వాత మల్టిపుల్ అంటే 5th మల్టిపుల్ 9 5 45 therefore x must be 7 అంటే x place లో 7 ఉంటే కనుక then the least value of x is 7 instead of x 7 should be there if the number is completely divisible by 9. that number is completely divisible by 9 instead of x 7 should be there. Okay, that is the least value of x. Come on ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. sum of the digits is divisible by 9 అవ్వాలి. 6 plus 8 14 plus 9 23 plus 6 29 plus 4 33 plus 5 38 plus x this summation is multiple of 9 కావాలి. 9 multiple అంటే 9 18 27 36 కూడా దాట్ కావాలి ఎందుకంటే 38 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది మనకి. అంటే 9 multiple after 38 కావాలి. 9 multiple after 38 is 45 కి ఈక్వేట్ చేస్తే x is equal to 7. నెక్స్ట్ 140. సో అదర్వైజ్ ఇంకా సింపుల్ గా మనం చూడొచ్చు 9 కండిషన్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు 6 8 9 6 x 4 5 ఉంది కదా. ఎన్ని 9s ఉంటాయి 9s తీసేయచ్చు. 4 plus 5 9 కదా తీసేయండి. ఇక్కడ 9 ఉంది తీసేయండి. ఇప్పుడు ఇవి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తే 6 plus 6 12 plus 8 20 27 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9 కాబట్టి 20 plus x is equal to 9 multiple 20 తర్వాత 27 కాబట్టి x is equal to 7 ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని 9s ఉన్నాయని తీసేసి రిమైనింగ్ కౌంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 6 plus 8 14 plus 6 20 plus 7 ఉంటేనే మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. therefore the least value of x is 7 fourth option. next 14 question number the value of a if 11 divides 1 4 9 7 8 a 6 7 2 you have to find out the value of a if 11 divides this number this number is exactly divisible by 11 అని చెప్తున్నాడు. ఈ నెంబర్ 11 చేత ఎగ్జాక్ట్లీ divisible అవ్వాలంటే what should come in the place of a ప్లేస్ లో ఎంత ఉండాలి. సో 11 కండిషన్ ఏంటండి the sum of the digits in even places is equal to sum of the digits in odd places or they differ by multiple of 11 that is the divisibility condition for 11. అంటే sum of the digits ఈవెన్ ప్లేసెస్ చూద్దాం. ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఆడ్ ప్లేసెస్ చూస్తే 1 plus 9 10 18 plus 6 24 plus 2 26 that is ఒక alternate. another alternate 4 plus 7 11 plus a 11 plus a plus 7 18 plus a therefore a should be the difference మనకి 26 నుంచి 18 తీస్తే that is 8 therefore the least value of a is 8 ఉండాలి ఇక్కడ మనకి. okay 26 minus 18 is 8. are you clear that once again sum of the digits in odd places చూస్తున్నాం 1 plus 9 10 18 plus 6 24 plus 2 26 so alternate 26 వచ్చింది. another alternate
4 plus 7, 11, 11 plus a, 11 plus a plus 7, 18 plus a. Another alternate 18 plus a. Therefore, a must be 8. Next 15. The value of k if 11 divides, again 11 condition, 8, 3, 7, k, 5, 4. The value of k if 11 divides. If that number is exactly divisible by 11, then what is the value of k? Again, 8 plus 7, 15, 15 plus 5, 20. Alternate 20. Very good. Another alternate. 3 plus k, 3 plus k plus 4, 7 plus k. 7 plus k. 7 plus k is equal to 20 and k is equal to 13. But here k is a single digit number. K does not exceed 9. 9 can exceed why? Because the k is a single digit number. K does not exceed 9. 9 can 0 to 9 మధ్యలోనే ఉండాలి వాల్యూ. ఎందుకంటే why? Because k is a single digit number. కానీ k ఎంత వచ్చింది మనకి? 13 వచ్చింది. కానీ divisibility condition దేనికి మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం? 11. 11 కాబట్టి 11 subtract చేస్తే therefore the value of k 11 subtract చేసేయడమే. Therefore k is equal to 2. The least value of k is 2. Second option is the answer. Are you clear that? మళ్ళీ ఒకసారి alternate digits చూస్తే 8 plus 7, 15, 15 plus 5, 20. Another alternate 3 plus k plus 4 and 7k. 7 plus k is equal to 20. Therefore k is equal to 13. Very clear. But k does not exceed 9. 0 to 9. 0 to it occurs only 0 to 9 digit single digit numbers ayi undali. You know very well about digits. Okay, 0 to 9 మాత్రం ఉండాలి. 13 ఉంది. 11 addition 11 should be subtracted. Therefore the least value of k is 2. Next 16. For what value of k the number 7, 2, 3, 6, k, 2 divisible by 8. So what is the divisibility condition for 8? The last 3 digits of a number is divisible by 8, then that whole number should be exactly divisible by 8. Last 3 digits మాత్రమే మనం వెరిఫై చేయాలి. 6, k, 2 this number is exactly divisible by 8. The last 3 digit number, the last 3 digits is exactly divisible by 8, then the whole number should be exactly divisible by 8. ఇప్పుడు k కి లీస్ట్ వాల్యూ కావాలి మనకి. What is the value for k? So option based మనం option first option 7 ఉంది కాబట్టి 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6, 7, 2. 6, 7, 2 లో 8 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? Yes. 8 8s are 64. 8 8s are 64. 64 పోతే 3, 32. 32 లో 8 4 times. Yes. 84 times cancel అయింది. Are you clear that? Therefore instead of k 7 should be there. And ఇప్పుడు 7 కంటే ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ అని అనలేదు. అయినప్పటికీ కూడా మనం 5 పెట్టాం అనుకోండి. 6, 5 లేదా ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7, 4 పెట్టాం అనుకోండి. 6, 4, 2 అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 6 k దగ్గర 4 పెడితే 6, 4, 2 640 లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 642 లో 8 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అలాగే 652 లో కూడా పోదు. 652 లో ఎందుకు పోదు చూడండి. 68 8s are 64. 64 పోతే 1 మిగిలింది. 12 12 లో 8 that does not divides. Therefore answer is 672 is the answer. Therefore instead of k 7 should be there. Next 17. Find the least value of x and y so that the number 5x 4 3 2 y is divisible by 88. Divisible by 88 అంటున్నాడు చూడండి. Divisible by 88. If a number is divisible by both 8 and 11, then that number should be exactly divisible by 11. మనం ఈ తీసుకునే పేరు అండి కోపైన్స్ అయి ఉండాలి. మళ్ళీ దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోపైన్స్ ఆర్ అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే 1 2 4 8 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. 1 2 4 8 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. దీని ఫ్యాక్టర్స్ 1 and 11. సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 తప్పేం లేదు. అంటే హెచ్సిఎఫ్ 1 అవ్వాలి. రెండింటికి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఎందుకంటే 11 is the prime number. Are you clear that? Therefore సో మనం ఇప్పుడు 88 అంటే 8 into 11 చూడాలి. ఓకే, ద నెంబర్ ఏంటో చూడండి. 5x 4 2 3 y. ముందు 8 కండిషన్ చూద్దాం. 8 కండిషన్ అంటే లాస్ట్ 3 digits. If the last 3 digits of a number is divisible by 8, then that whole number should be exactly divisible by 8. So ఇప్పుడు 8 చేత divisible అవ్వాలంటే లాస్ట్ 3 digits. ఇక్కడ 200 ఇది 100s ప్లేస్ లో ఉంది చూడండి. 200 is exactly divisible by 8. 200 is exactly divisible by 8 అయితే 10s ప్లేస్ లో ఉందండి 3 అంటే 30 or 31 32 పాసిబిలిటీ ఇక్కడ మనకి. అంటే y ప్లేస్ లో 0 1 2 ఆ విధంగా చూస్తాం మనం. అంటే 200 is exactly ఇది 100s ప్లేస్ లో 2 ఉంది కాబట్టి 200 is exactly divisible by 8. 8 చేత 200 పోతుంది. 8 25s are 200. ఇంకా 32 అయితేనే ఇక్కడ y ప్లేస్ లో 2 ఉంటేనే 32 లో 8 పోతుంది కాబట్టి అంటే లాస్ట్ 2 digits ఏమంటారంటే 232 లో 8 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు అంటే 29 times. Therefore y must be 2. Y value ఎంత ఉండాలి? 5x 4 2 3 2. So y is 2. The least value of y is 2. ఇప్పుడు మనకి 11 కండిషన్ చూడాలి. 11 కండిషన్ అంటే alternate digits. 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. One alternative 12 వచ్చింది. Another alternative చూస్తే 2 plus 2 4, 4 plus x 4 plus x. Therefore 4 plus x is equal to 12 అయితే x must be 8. And x ఏమవ్వాలంటే 8 అవ్వాలి. X is equal to 8 and y is equal to 2. First option is the answer. X is equal to 8 and y is equal to 2. The first option is the answer. Okay. Next one. 18. What should be added to 32,572 to make it exactly divisible by 12? So divisibility for 12 అడుగుతున్నాడు. 12 అంటే 3 into 4 అండి. If a number is divisible by both 3 and 4, then it is exactly divisible by 12. The number is what should be added to. ఇంకా ఈ నెంబర్కి యాడ్ చేయమన్నాడు. 3 2 5 7 2. What should be added to this number to make it exactly divisible by 12? 12 చేత divisible అవ్వాలంటే both 3 and 4. Okay. ఇప్పుడు ఈ 4 కండిషన్ చూద్దాం ఒకసారి. 4 కండిషన్ అంటే లాస్ట్ 2 digits. లాస్ట్ 2 digits 72. 72 is divisible by 4. అంటే ఇది ఇచ్చిన నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్ divisible by 4 అండి. మరి 3 పోతుందో లేదో చూద్దాం. 3 పోవాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 7 17, 17 plus 2 19. 19 సమ్మేషన్ వస్తే 3 పోదు. 19 సమ్మేషన్ వస్తే 3 పోదు కాబట్టి ఇంకా ఎంత ఉండాలంటే 2 ఉండాలి. 19 ఆల్రెడీ సమ్మేషన్ 19 వచ్చింది. అండ్ 19 తో పాటు 2 కలిపితే 21 అవుతుంది. 21 is a multiple of 3. 19 తో పాటు మనకి ఇప్పుడు
2 కాకపోతే 2 ప్లస్ 3 5 అన్న కలపాలి. 5 కలిపితే 19 ప్లస్ 5 24 21 24 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 19 సమ్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక 3 కలిపితే ఇక్కడ 3 కలిపాను 2 కలిపితే 21 వస్తుంది. ఇంకో 3 కలిపాను ఇంకొక 3 కలిపితే 8 19 ప్లస్ 8 27. దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్. అంటే 2 అన్న కలపాలి 5 అన్న కలపాలి 8 అన్న కలపాలి. ఇప్పుడు 2 కలిపాం అనుకోండి ఇక్కడ దీనికి 19 సమ్మేషన్ ఏమో 19 ఆల్రెడీ దిస్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4 అండి. కాబట్టి 3 కండిషన్ వెరిఫై చేస్తున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ 19 వచ్చిందండి. 19 వస్తే ఇప్పుడు 3 పోవాలంటే ఇంకొక 2 తీసుకోవాలండి. 2 కలిపాం అనుకోండి 2 కలిపితే 72 వల్ల 74 అవుతుంది. 3 2 5 2 కలిపితే 72 వల్ల 74 అవుతుంది. 74 ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4. ఇది 4 చేత డివిజిబుల్ అవుతుంది. అంటే 2 సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ 5 తీసుకుందాం. 5 తీసుకుంటే 5 యాడ్ చేస్తే 3 2 5 7 7 అవుతుందండి. 72 5 కలిపితే 77. 77 అంటే 4 డివిజిబుల్ అవుతుంది. 4 డివిజిబుల్ అవుతుంది. 72 డివిజిబుల్ అవుతుంది. 76 డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 యాడ్ చేస్తే 76 డివిజిబుల్ అవుతుంది. 80 డివిజిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి 5 డివైడ్ అవ్వలేదు. దీంట్లో 5 డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం కలపాలి మనం 8 కలపాలి. 8 కలిపితే 3 2 5 72 కి 8 కలిపితే 80 అవుతుంది. దెన్ దిస్ నెంబర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై బోత్ 3 and 4. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 80 కాబట్టి 4 డివిజిబుల్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ చూస్తే 3 plus 2 5 5 plus 5 10 10 plus 8 18 18 అంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 3. దేర్ఫోర్ ఎంత యాడ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే మనం 8 షుడ్ బి యాడెడ్. 8 యాడ్ చేస్తే then that becomes 32580. 32580 లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ లో 4 పోతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ లో 3 పోతుంది. దిస్ నెంబర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 12. Therefore what should be added? 8 should be added. Therefore the answer is 8. Next one 19 చూస్తే what is the smallest number that should be added to 3 2 5 7 1 to make it exactly divisible by 4? To make it exactly divisible ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం 4 divisibility కండిషన్ కావాలండి. 4 divisibility కండిషన్ అంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉంటేనే 72 అయితేనే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 1 షుడ్ బి యాడెడ్. దీనికి ఎంత యాడ్ చేయాలంటే మనం ఇంకా 1 షుడ్ బి యాడెడ్. 1 యాడ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 3 2 5 7 2 72 లో 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ నెంబర్ ఇస్ అంటే ఎంత యాడ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే 1 షుడ్ బి యాడెడ్. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ what least value in the place of k the number is divisible by 72. 72 divisible అవ్వాలట. 72 divisible అవడం అంటే 72 divisible అవ్వడం అంటే if a number is divisible by both 8 and 9 then it is exactly divisible by 72. If a number is divisible by both 8 and 9 then it is exactly divisible by 72. Okay, so నెంబర్ ఏంటో చూద్దాం. 6 5 3 8 3 k 2. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ k ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ నెంబర్ ఇస్ divisible by both వాల్యూ. ఇది ఏముంది ఇక్కడ 0. ఇక్కడ 0 పెట్టాం అనుకోండి. 0 పెడితే 8 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి మనకి. 9 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 0 పెడితే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ k 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మనం లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏమవుతుందంటే 302 అంటే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ 8 క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూద్దాం. 30 లో 8 3 24 24 పోతే ఇక్కడ 662 లో 8 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే k is not equal to 0. k 0 సందర్భమే లేదు. దేర్ఫోర్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముందంటే లీస్ట్ వాల్యూ అంటే 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 372. ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 పెట్టాం అనుకోండి. 7 ప్లేస్ చేస్తే 372 అవుతుంది. 372 అయితే 32 లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 32 లో 8 4 టైమ్స్ 32 పోయిన తర్వాత ఇక్కడ 5 మిగులుతుంది. 52 లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 7 కూడా ప్లేస్ చేయాలి. అంటే either 0 or 7 ప్లేస్ చేస్తే 8 క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకేం పెట్టొచ్చు. 8 పెట్టాం అనుకోండి. అక్కడ 8 పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. 8 పెడితే అది క్లియర్ దట్ 8 పెడితే 380 ఇక్కడ 320 లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 330 లో క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 62 అంటే 8 కూడా పాసిబిలిటీ లేదు. అంటే k మస్ట్ బి ఏమవ్వాలంటే ఇంకా 9 అవ్వాలి. 9 పెట్టాం అనుకోండి. ఇక్కడ 9 పెడితే therefore 6 5 3 8 3 9 2 392 అంటే 400 కి 8 తక్కువ ఉంది. 400 లో 8 పోతుంది. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ మనకు కావాల్సింది 8 డిజిబుల్ అవుతుంది లేదండి. ఇక్కడ ఇంకొక 8 ఉంటే 400 పోతుంది. 400 అవుతుంది ఇది. సో 392 ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 400 అంటే ఒక 8 తక్కువ ఉంది. 400 లో 50 టైమ్స్ 8 అంటే ఇక్కడ 8 49 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 క్యాన్సిలేషన్ 49 టైమ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ 49 టైమ్స్. ఓకేనండి, అంటే 8 క్యాన్సిల్ అయింది. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటండి 9 డిజిబిలిటీ అండి. 8 క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి 9 డిజిబిలిటీ చూద్దాం. 9 డిజిబిలిటీ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ చూసేటప్పుడు ఇందాక చూడొచ్చు 9 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎన్ని 9s ఉంటాయి అన్ని 9s. ఓకే, సో ఇక్కడ 9 క్యాన్సిల్ అయింది. నెక్స్ట్ 6 plus 5 11 11 plus 3 14 14 plus 8 22 22 plus 3 25 25 plus 2 27. Sum of the digits is divisible by 9 అవుతుంది. Therefore instead of k 9 should be there. Therefore the answer is the least value of k is 9. k ప్లేస్ లో 9 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే both 8 and 9 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాయి. 8 కండిషన్ అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ చూసాం. 392 లో 8 పోయింది. Sum of the digits divisible by 9 అవుతుంది. Both 8 and 9 పోతే that is exactly divisible by 72. Therefore the least value of k is 9. Thank you very much.